Hello everyone, welcome to Inside of Hangzhou by the West Lake, a romantic dialogue might transport us across 9,000 kilometers to the charming city of Verona, Italy. You might be wondering, what exactly is Verona? But I bet you know Romeo and Juliet by Shakespeare. This world-famous love story just set in Verona, with Juliet's house still attracting couples from around the world. This ancient city in northern Italy is full of romance and artistic vibes. Hangzhou also has its legendary love story, the butterfly lovers. Liangshanbo and Zhuyingtai turn into butterflies and fly together. And now these two timeless love tears have come together by the West Lake. Davvero è uno spettacolo fantastico, naturale, che ben si sposa poi con la tradizione del posto, perché troviamo davvero una combinazione tra paesaggi più naturali, più tradizionali e poi l'innovazione anche nella vita di tutti i giorni. Troviamo davvero questa combinazione che è di ispirazione anche per i paesi occidentali. Quando sono arrivato qui ho visto questa meraviglia, ed è una meraviglia, il lago soprattutto, ma anche l'intera città, e sono rimasto molto colpito sia dall'ospitalità cinese che dalle bellezze naturali. Dovreste far conoscere di più quanto. Here we have the Love at Wesley Culture Fair featuring 44 unique booths. Allora, io ho portato questo tipo di talismani italiani in marmo italiano e ho fatto questi a mano. Sono dei talismani portafortuna per l'amore, per la casa, per questo tipo di cose. È un lago meraviglioso, bellissimo. Il paesaggio è fantastico, sembra proprio di essere in un dipinto tradizionale antico cinese. It's not just some unique artistic products, but also a special wishing wall for the new year. You can even hang love locks here, which also come from Verona, just like the ones at Julie's house in Verona, where a wall is filled with locks symbolizing love and commitment. This year marked the 20th anniversary of the China-Italy Comprehensive Strategic Partnership and the 5th anniversary of the World Heritage City Friendship Agreement between Hangzhou and Verona. At this special moment, these two cities are connecting through these eternal love stories, creating a meaningful cultural exchange by the Hangzhou West Lake with the Verona Arena. With the new year approaching, bring your loved ones to the West Lake, make a wish and feel the unique charm brought by both China and Italy. See you next time. Bye-bye.